Karibu tena mtazamaji na shukran kwa kuendelea kutazama taarifa za Mbiu ya KTN. Kiongozi wa NASA Raila Odinga sasa ametishia kuzishtaki kampuni za data za Uingereza za Cambridge Analytica na ile ya mtandao wa kijamii wa Facebook kwa kufanya kampeni ya propaganda dhidi yake katika uchaguzi uliopita. Akizungumza na runinga ya Channel 4 ambayo iliangazia sakata ambapo kampuni ya Cambridge Analytica inadaiwa kutumia takwimu zao kushawishi uchaguzi nchini Kenya kwa manufaa ya Rais Uhuru Kenyatta, Raila alielezea kusikitishwa kwake na matukio hayo. Saw them again come back in 2016. And this time I think they had perfected the art of manipulating data. Because all of a sudden we saw on the screen, television screens, some very strange adverts, which people didn't even know their source, where they were coming from. And then on the Facebook page, if you ever opened the Kenyan Facebook page, you are immediately introduced to those negative campaign. Who is Raila Odinga? Or the real Raila Odinga? And the real Raila Odinga in those ads was a very evil man. Very, very evil man. The devil incarnate. But that wasn't Cambridge Analytica. That was this company, Harris Media. What did you manage to find out about Harris Media? We really don't know the difference between Harris Media and Cambridge Analytica, because we think they are working for the same client, that there's some kind of relationship between them. We've not established exactly the difference. But the net result is that this was a very negative campaign. What difference do you think the prevalence of social media in Kenya made to the negative campaigning? Because in Kenya, we've seen a massive increase in social media use in the last 5 years or so, certainly since the last election. Yes, Kenya, I think, is leading the continent in terms of penetration, social media penetration, use of social media. And I think they've just found the right environment here that they needed, sufficient raw materials for this kind of propaganda. And I'm also very disappointed that Facebook agreed to cooperate in this very clandestine enterprise. I have been very disappointed, and we are actually contemplating legal action against the Facebook. Here in Kenya? We will do it outside Kenya. Wabunge wa vyama vya ANC na Ford Kenya wametangaza azma yao ya kuwa na chama kimoja cha maeneo ya magharibi. Wabunge hao waliozungumza na wanahabari mapema hii leo pia wamekashifu serikali kwa kile wanachokitaja kama kumdhulumu Miguna Miguna. To work together for the unity of the people of the western part of this country. We have, as a team, agreed on modalities of ensuring that from now henceforth, Western people, the former Western province, including Trans Nzoia, will move together as a team, because previously the Western people have been divided or have appeared divided, and a lot of these divisions have been caused by outsiders, so that the Western people appear to be disunited, as the outsiders who cause the divisions benefit from our division by ascending to certain positions of power by using the divisions they create in Western Kenya. We are going to make sure that that will now be something from the past. It will never occur again. That every community in Western Kenya will move as a team. For our rearrangement in the political equation, as you know what has been transpiring in the country of recent, will ensure that going forward, be it for development, be it for politics, be it for whatever reason, we as the leaders of Western will ensure that our people move together as a team so that we can create some more strength on our part than what has happened previously. And on that note, we would like to warn those who have been benefiting by dividing the people of Western that your days are numbered. And we know who you are, we'll deal with you accordingly. Thank you very much. Honorable Savula.
Thank you, SG. As the chairman of the meeting, I echo the same sentiment raised by Honorable Eseli, that we've told outsiders now the western part of Kenya is united, and we're going to work together behind our leaders, Musalia Mudavadi and Honorable Wetangula. The other issue we have decided in our meeting is also to stand by Miguna's what is going through at the airport, and we are condemning the incident that happened at the airport where journalists were beaten, and at the same time Miguna was manhandled, detained, and in an abortive mission to deport him to Dubai. We say Miguna is a Kenyan by citizen and by birth, and he should be respected, and the Kenya government should release Miguna to participate in the national building activities in this country. Lastly, on the same issue of Miguna, we as Food Kenya and ANC, we are asking the government to respect the judiciary. The decision made by judiciary is important in this country for cohesiveness of our nation. The moment we disregard court orders in this country, we are going to destroy this country. Let's unite the country by respecting the court orders. Thank you. Na mtazamaji, utafiti mpya wa shirika la World Vision na Wizara ya Afya kuhusu matumizi ya mbinu za upangaji uzazi wabaini kwamba kuhusishwa kwa viongozi wa kidini kunaongeza ufahamu na matumizi ya mbinu za upangaji uzazi kwenye jamii hadi mashinani. Utafiti huo uliofanywa kati ya mwaka 2015-2018 katika eneobunge la Laisamis, kaunti ya Samburu, ulishuhudia ongezeko la kina mama ambao wanapanga uzazi kutoka 5% hadi 12%, huku kina mama hao wakidhihirisha ufahamu wa angalau mbinu 3 za kupanga uzazi. This aspect of spacing and having a family that one can manage depending on the resources that you have must be something that we need to take head on. And particularly as churches, we also need to begin incorporating in our messages families that people are able to manage. The Bible always talks to us about having a family and raising a family that you are able to manage, because the Bible calls us to be responsible, and responsibility is high responsibility is managing a family well. The government or other ministries used to call it family planning, you know. They suggest, the name itself suggests family planning is somehow awkward in our society, because all of the plan is upon the God, Almighty Allah. But with the child spacing, the name itself suggests the child spacing. I think that term is better than the family plan. As a country, over the last 2 decades, we have managed to improve our, the numbers of the proportion of women who are in the reproductive age who would want to use family planning and are using family planning, from as low as 40 to the current 61% of the married women, among married women. And this progress has really impacted in terms of helping avert maternal deaths that arise from pregnancies. It has helped us avert unsafe abortions and deaths. Na basi mtazamaji, tuelekee Mombasa, ambapo kufuatia ongezeko la ujambazi katika kaunti ya Mombasa, sasa wakereketo wa haki za kibinadamu katika kaunti hiyo wanateta kwamba maafisa wa polisi wamekuwa wakiwaua washukiwa wa uhalifu bila kufuata sheria za kuwapeleka mahakamani. Wakereketo hao wa kutoka shirika la Haki Afrika walizungumza na mwanahabari wetu Francis Mtalaki kutoka Mombasa, na haya hapa majadiliano yao. Asante sana. Ni kwamba kutoka kaunti ya Mombasa, usalama imekuwa ni swala ambalo wakazi wamekuwa wakilalamikia, na baadhi ya familia kupoteza wapendwa wao. Hivyo basi maafisa wa polisi kulaumiwa kutozingatia kanuni na sheria, pamoja na kulaumiwa na baadhi ya mauaji ambayo yamekuwa yakitekelezwa, wengi wakisema kwa upande fulani maafisa wa polisi wamekuwa wakiwapiga risasi wakazi ambao wanaaminika labda kuwa ni wahalifu, na kwa upande mwingine pia familia
zikisema kwamba wapendwa wao ni watu ambao wana rekodi nzuri na hawajaweza kuhusika na masuala ya uhalifu. Lakini ningependa kumshirikisha Francis Auma ambaye anatokea, ni mwanaharakati huyu katika masuala ya haki za kibinadamu, na wewe pia kila siku nafahamu kwamba wewe unaelekea katika maeneo ya Coast General. Tueleze katika takwimu ambazo labda nyinyi mnazo, ni watu wangapi labda huwa wanafariki kwa wiki hii kutokana na masuala kama haya? Naam. Kwa hakika twasikitika mno vile Mombasa mambo yalivyo hivi sasa kwa masuala ya usalama. Hivi tunavyoongea kuna miili zaidi ya 12 iko pale mochari ambapo imepigwa risasi na polisi. Kuna zingine hata zijulikani zilipigwa risasi nyingi zikatupwa mistuni, na yote ni risasi kiangalia polisi ndio wanapeleka. Kwa hivyo Likoni na Kisaoni, vijana hata kama ni wahalifu, katika katiba yetu ya Kenya wako na right ya life, imeandikwa katika katiba ya Kenya. Lakini ukiona Mombasa vile mambo yalivyo, si wahalifu wanaumiza watu, polisi nao wanaua wahalifu. Kuna mtu labda amepeana shoot to kill orders, ndio maana unapata sasa watu wanakufa kiolela, hususan vijana wamekufa kwa wingi sana. Likoni jana waliangusha watu 2, juzi waliangusha 3, the other time ilikuwa Jumatatu waliangusha watu 4. Kwa hivyo kila kukicha ni vijana wanaangushwa na polisi, kupigwa risasi kiolela. Polisi hawako proactive, polisi wako katika action tu. Hawa hawataki kushika, hawataki kupeleka mtu kotini, hao ni kuua. Kwa hivyo ndio uhalifu upo, na kihakika watu wanalia, ndio wanaumiza watu wa vijana, lakini mahakama iko na jukumu ya kuangalia vijana, sio kuwaua. Sisi kama watetezi wake za kibinadamu tunashtumu swala hilo. Hatutaki masuala ya kiriba goji kiriba. Vijana wanauliwa kiolela, hata kama ni wahalifu, tunataka watu wapelekwe kotini. Lakini kuna haya makundi ambayo labda ndio yanawatatiza wakazi. Ukiangalia kama masuala ya wakali kwanza sawa na wakali wao, na pale Likoni tunaarifiwa kwamba yapo zaidi ya makundi 20, vijana ni wadogo, na kundi kama vile wajukuu wa nyanya. Hili kundi linatatiza sana Likoni. Naam, ndio maana tuko na polisi yatakana wawe proactive, washike hawa vijana. Hatukatai, uhalifu huko tena mkubwa sana. Watu wanalia, watu wanapigwa mapanga, wajukuu wa nyanya, chafu, wako wengi sana. Kwa sababu polisi wamezembea kikazi. Polisi hawafanyi kazi yao. Vijana wale wakishikwa, wakipelekwa kotini, basi mahakama itaamua kama mtu yuko innocent, mtu ameumiza mtu, afaa apelekwe jela. Lakini kuua kiolela sisi hatutaki. Hatujasema kuwa vijana wako na wanaumiza watu, lakini hii kuua ndio tunasema hapana, haifai. Polisi afaa ashike suspect na kupeleka kotini. Kwa hivyo ni kweli masuala haya yapo, vijana wanaumiza watu, lakini polisi si kuua, ni polisi kuchukua wao kupeleka wapi? Kotini. Lakini pia polisi hao wanasema kwamba wao hawajahusika, na wale ambao labda waliweza kuuawa ni wale ambao waliweza kutoa ilani, na wakasema hawa ni watu ambao tunawasaka. Mkisaka mtu na umejua jina lake, si umshike na umkabidhi kwa koti. Kwa nini wewe unasaka na wengi wapigwa risasi na nyuma? Nimeona vijana pale, ukiangalia wengi wanapigwa risasi na nyuma, mwingine anapigwa risasi na mbele, wanaua kiolela. Sasa inaonekana wanafurahia, they are trigger happy kuua. Na tumeona polisi atasema hatujaua sisi, ama tulikuwa tunawachafuta, ama walijaribu kutuengage hawa. Hiyo yote ni propaganda. Tuko na familia zao wamejitokeza, wanasema vijana wao ndio hata kama ni wabaya, lakini kwa nini wauawe? Si wachukuliwe wapelekwe kotini. Kwa hivyo swala hili ni swala la kuleta huzuni mkubwa, na hivi sasa polisi wanafurahi sana kuua vijana. Lakini wewe kama mwanaharakati na unatembea katika mitaa kama hiyo, umesema Kisauni na Likoni, wazazi unaona labda wanachukua hatua kuona kwamba wanao kile wanachofanya kinaendana na maadili na kuwa vijana wema pia kwenye jamii? Ukiangazia maeneo haya mawili, ni kwamba unaona ni kama pia wazazi wanaweza kulaumiwa? Wazazi pia tunaweza walaumu, manake wazazi wengi wamezembea parental responsibility. Hawajali, wazazi wanakula migokaa, wanacheza kamare, wanacheza draft, hawana time na watoto wao. Hata saizi wengi hawaendi kwa mashule, wengi wamedrop. Ukiangalia vijana wadogo, manake pale mkubwa ana miaka 22. Kwa hivyo vijana wameachiliwa tu, hawaendi skuli, wengi ni drop out. Wengine nao walikuwa ni wakati wa kisiasa walitumika, sasa wako idle, hawana shughuli. Ndio unapata sasa uhalifu umezidi. Na polisi pia wanaogopa
wanaonekana. Hawana capacity ya kuingia ndani na kushika hao. Hao kazi yao rahisi ni kupiga tu risasi. Wakipata ni kupiga tu risasi. Kwa hivyo wazazi ndio tutawalaumu, na hii ni jukumu ya watu wote. Yatakana hata viongozi wa kidini hivi sasa wajitokeze kuangalia tutasaidia vipi Mombasa yetu. Mombasa hivi sasa upande wa uhalifu tutasema iko juu, tusidanganyane tukasema hata iko safe sijui nini. Mombasa uhalifu umezidi na vijana wanauliwa na vijana pia wanaua watu. Kwa hivyo wazazi pia wanachangia pakubwa katika masuala haya. Naam, shukran sana. Naam, huyo amekuwa ni Francis Auma kutoka shirika la Haki Afrika akizungumza nasi na kutupa takwimu ya jinsi mambo yalivyo kiusalama, na baadhi ya watu au miili ambao wanasema kuna miili 12 katika kila wiki ambao wanaweza kuripoti kusema kwamba katika hifadhi ya maiti ya Coast General ipo, na yeye mwenyewe kila siku huweza kurauka na kwenda kukadiria ni kipi ambacho kinaendelea katika masuala kama yale, na kia kuonya kwamba iwapo maafisa wa polisi wataendelea basi na kazi ya kulinda usalama sharti waweze kufuata katiba. Shukran za dhati. Mimi ni Francis Mtalaki. Asante sana Francis Mtalaki. Mtazamaji, tukiendelea na taarifa zetu, kiongozi wa walio wengi katika bunge la taifa Aden Duale amewataka viongozi ambao walichaguliwa kwa chama cha Jubilee kukoma kurushiana maneno kuhusiana na siasa za urais za mwaka 2022. Duale amewataka viongozi hao kuzingatia maendeleo na agenda 4 kuu ambazo ni nguzo za Jubilee ambazo anasema zitanyosha mipango ya Jubilee kuhusu ni nani atakayemrithi Rais Uhuru Kenyatta. Let us discuss development. Let us leave the matter of the handshake to our president. He will advise us when it's necessary. And for now, I think they want to unite the country. They want to create ethnic harmony. They want to create ethnic inclusivity. They want to make Kenya grow its economy and stable. So whether people meet at night or they don't meet at night, or whether they meet, I want to assure the rank and the file of the Jubilee members that all of us together, from our voters, the 2022 politics is sealed, and please let us not cause division. Let us follow the footsteps of the president. Please focus on the 4 agenda of the president, and those 4 agenda will deliver the presidency to William Ruto come 2022. Wasichana 4 wadogo wa shule ya upili ya Kajire katika kaunti ya Taita Taveta wamevumbua kifaa cha kuwatambua na kuwafukuza tembo ambao wanawahangaisha wakazi katika makazi yanayopakana na mbuga za wanyama. Kifaa hicho walichokipa jina la Ndovu Care kina uwezo wa kutambua hatua za ndovu kutoka mbali, kutuma ujumbe kwa wakazi na pia kwa shirika la uhifadhi wa wanyamapori ili hatua ya dharura ichukuliwe kabla ya mzozo kuzuka. Vilevile kitasaidia kupunguza idadi kubwa ya ndovu kuuawa na wakazi ambao wanaghadhabishwa na uharibifu ambao unasababishwa na ndovu. Wasichana hao wabunifu ni pamoja na Mzungu Antonio wa umri wa miaka 14, Nancy Mburu na Joyce Moto. Inaripotiwa kwamba mwaka jana wazazi 80 waliwaachisha watoto wao shule katika kaunti ya Taita Taveta kutokana na hofu ya ndovu. There'll be no elephant. This will lead to Kenya losing its source and even its pride. This all have resulted to a negative bond between the people and the elephant, thus creating enmity. For instance, 200 people were killed in the last 7 years. On 23rd of December 2017, 2 game rangers were killed and other people are injured. While in a nearby village last year in the month of February, 80 parents from Talio withdrew their children from school due to fear of elephants' attack. We also experienced the effect as most of our students come to school late and leave early due to fear of elephant attack. It is also known that elephants have got light thinking capacity, hence can flash back about their current poaching, thus act brutal around human beings. It is now the responsibility that we have taken as Anisan to ensure that both the elephant and the people are in a safe and friendly environment. The Ndovu Care contains a motion mover detector, a siren and a LED light. When the motion mover detector detects an elephant, the LED light lights to scare the elephants immediately. The siren plays 3 roles at the same time to scare the elephants away. They are to alert the community to send messages to the Kenya Wildlife Service and the private game rangers. Unlike the traditional methods, which has not been effective, like screams, firecrackers, beating drums and iron sheet roofs, we strongly believe that our Ndovu Care will solve 90% of the destruction and the deaths caused by the elephants.
Na mtazamaji